Hello everyone, this is Jincy from GEMS Abroad Academy. Today, I'll tell you how to solve reorder paragraphs in reading section. So before we get into the video, if you have not subscribed to our channel, kindly subscribe, and if you need any online coaching, just contact us. So let's begin the topic. Hello everyone. Today we'll discuss about the reading module, reorder paragraphs. Before I get into the video, your channel subscribe, like, comments, and thank you so much, and keep supporting us, and so that the mini videos change. So your support means a lot. Again, so we'll begin the topic. Reorder paragraphs. Reading module, third important question. We have already done speaking questions. Writing, we have done the summarize the text. Reading, writing from the blanks. Listening, the most important right from dictation, handwritten requires listening to the blanks. So, reorder paragraphs. What is reorder paragraphs? Reorder paragraphs, left side, you will have some sentences which has been jumbled. That jumble the sentences. It can be also 5 sentences in the jumble. You have to drag the first sentence, you have to place it at your right side panel. And the first sentence followed by that sentence and in the pairing mark. If C, D, A, B, if you find C and B as a correct pairing, just keep it there. That's C and D correct pairing, correct answer, you get 1 mark. Again, the second pairing D into either sentence match D and B are correct answer. Again, you get 1 mark. Again, pairing in reorder paragraphs in mark. Very simple task, and yeah, there are some strategies to do your reorder paragraphs. So the first is yes. I'll show the sample how we reorder paragraphs will look. This is how reorder paragraphs will look. It's a sample. Our instructions, the text boxes in the left panel have been placed in random order, restore the original order, but write the text boxes from the left panel to the right. Now, we will jump in sentence. The first sentence drop and followed by that. Our sentence explain the reasons the sentence how to pair. Sentence drag and pairing in get 1 mark. Pairing 1 mark, correct pairing. Okay, this reorder paragraphs here contributes marks towards only to your reading section. 2 to 3 questions are the exam. So, this reorder paragraphs is strategy. The first is you have to find independent sentence from the sentence. Each sentences like either sentence ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ടോപ്പിക് ഏത് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഈ സെന്റൻസസ് ഉള്ളത് ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സെന്റൻസ് പറഞ്ഞത് which stands alone. അതാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സെന്റൻസസ്. ആ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സെന്റൻസ് ഏതാണോ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യണം. Followed by that general sentence ആയിരിക്കും. ഇപ്പം telephone and other modes of communication ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. So telephone കുറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു independent sentence ആണ്. ആ telephone should come first. The other modes of communication അതൊരു general sentence ആണ്. അത് it should be your second sentence. So ഈ independent sentence there will be no pronouns. Pronouns പറയുമ്പോഴത്തേക്കും these, this, that, those. പക്ഷേ I, we, you can come here. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗ്രാമർ റൂൾ അനുസരിച്ച് അതൊക്കെ പ്രൊനൗൺസ് ആണ്. പക്ഷെ PTE I, we, you also can come as a sentence here. Okay, so general sentence പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഓവറോൾ, അതായത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് സെന്റൻസിനെ കുറിച്ച് ഓവറോൾ ഒരു തരുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് ജനറൽ സെന്റൻസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സെന്റൻസ് ഉണ്ടോ ജനറൽ സെന്റൻസ് ഉണ്ടോ അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പെയർ ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ്, noun first വരും, pronoun first വരും. ഫസ്റ്റ് ഒരാളുടെ പേരായിരിക്കും ആ ആളുടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റോബർട്ട് കിങ് ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെന്റൻസസ് നോക്കാം ഹി വെച്ചിട്ടുള്ള വേർഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പീപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ദേ,
So nouns first, then pronouns. If noun are the first sentence, second sentence there. You can easily find out the sentence from here. Again, the third method of or third strategy in the full name, short name. Full name ഒരു കൺട്രിയുടെ പേര് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് വേറെ സെന്റൻസ് എവിടെയെങ്കിലും UK എന്ന് കണ്ടാൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി യുവർ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ്. ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഷുഡ് ബി ദ ഫുൾ നെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഫോളോഡ് ബൈ ദ ഷോർട്ട് ഫോം. ഇങ്ങനെ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ സ്ട്രാറ്റജി. Then comes chronological dates and events. So chronological എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും order wise ആണ്. For example, 1925 എന്നൊരു sentence ഉണ്ടെങ്കിൽ followed by that should be 1927, 28. So 1925 ആണ് first വരുന്നത്, second 1928 or 29 അങ്ങനെ chronological order events will come together. Again, the other strategy is like grouping. For example, ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് introduce ചെയ്യുന്നു, okay, talking more about that. അതാണ് സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ്. പിന്നെ വേറൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, അതിനും പിന്നെ ടോക്കിംഗ് മോർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. സോ ഇങ്ങനെ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓൾസോ. അഗൈൻ അനദർ തിങ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആണ് പോരുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ആൻസർ എഴുതിയിട്ടല്ലല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്നത്. നമ്മൾ നോർമലി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതുന്നത്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംസ് ഫസ്റ്റ്, ആൻസർ, പിന്നെ പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത്. So ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് സെന്റൻസസ്. So these are some strategies you need to follow for your reorder paragraphs. So what you have to do, find the independent sentence, general sentence, noun first, pronoun first, full name, short name, chronological dates, chronological events, പിന്നെ grouping, the sequence ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്, sequentially. Again, the last step is question, answer, problem, solution. So these are some methods to solve this reorder paragraphs. With a template, and these are some shortcuts or strategies that you can apply for reorder paragraphs. Again, think of an example. This, yes, you can see. In fact, this final stage writing up research may be one of the most difficult. I know you won't want to hear this, but your work is still far from done. And in many research projects, you will need to write multiple reports that present the results at different levels of detail for different audiences. So now that you have completed the research project, so what do? Developing a good, effective, and concise report is an art form itself. So അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So now that you have completed the research product, so ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? So now it is a question we ask. So now that you have completed the research product, what you do? So the second follow sentence is now that you have completed the research product. So what do you do? Next, you. I know you won't want to hear this, but your work is still far from done. Again, it's still far from done. Again, I know you want. പിന്നെ ഇത് related, work related. ഏത് work ആണ്? Research related. Research related work ഏതാണ്? This. In fact, this final stage writing. Okay. Research may be one of the most difficult. Again, what you have to do? You have to develop. So again, comes the solution. Developing a effective and concise report is an art form. So what happens? This you have to add connectors in your conjunctions. See, conjunctions also will help you to connect two sentences. Conjunctions പറയുമ്പോഴത്തേക്കും I have a word, അതൊക്കെ എന്നാലും കോൺട്രാക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺജക്ഷൻസ് ആണ്. Thus, പിന്നെ since, ഇതൊക്കെ which gives thus, so, hence, ഇതൊക്കെ which gives us result പറയാൻ.
Contradicted പറയുന്നത് consequently, however, contradict statements പറയുമ്പോൾ ഈ conjunctions use ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് developing a good, effective and concise report is an art form itself. So the next comes here, and in many research projects, we will write multiple reports that present the results at different levels of detail for different audiences. So, question, answer, related to that, there's an explanation given, in fact. Okay, next, what you have to do? So, which you find it is a one difficult, so what you have to do is to develop. So, and also in many research projects, you will write multiple reports. So this is how you have to pair and click submit. So for one pairing, you will get 1 mark, another one pairing, you get another 1 mark, next pairing, you get 1 mark, and the next get 1 mark. So you get 4 marks. So one pairing, you put a mark on. And so if you have done any mistake here, pairing you lose marks, and there is a mark here. So reorder paragraphs, yes, it's difficult. It's not that much difficult because you have to understand the strategies. First sentence or first sentence is pair sentences pair. So so this sentence always goes with this. So now I know you. Again, so what happens? In fact, this final stage, which final stage report? Writing your research, this, here, this, and this. Then you have to develop again, and also what you have to do. So there is a connector, and you have to develop, and when this projects, projects you have to write. So again, we'll try doing it one more, another one. Yes, and the second one is you have others offer benefits, which is not an introductory or statement. Again, our genes serve as an operational manuals for cells. Genes tell us cells what to do. Scientists now know that some of those mutations now know that. So it can lead to disease. So you have to select which is being introduced, which is giving you the introduction statement. So it is about genes. Who are our genes? Our genes. So this should be your first topic. Again, followed by that, what you have to do? Our genes is about the one. So this followed by that, genes tells. Followed by that, which should come. Genes tells us what to do, and then but copying errors in those operating manuals known as mutations can lead to misspelled instructions that can change how cells operate. So, what comes the next? Scientists now know that some of those mutations can, those operating manuals, those mutations, again the last, others, other benefits, some can do both, and the mutation that underlies sickle cell disease is that one that can both and very bad. So when you submit, this is your options. So first is, what is about this talking about the introduction statement. So our genes. Common item genes tell cells what to do and when. This is not the introduction statement at all. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ introduction ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു ജീൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. Our genes. What does do? It is serve as an operating manual for cells of the body. Again, followed by that, genes tell cells what to do and when. Again, what scientists now, of those mutations, those operating manuals, see mutations known as mutations can lead to misspell instructions. The scientists now know that some of those mutations can lead to disease. So how about others? Offer benefits. Some can do both, and mutation that underlies sickle cell disease is one that can be both good and very bad. So this is how you have to pair your
reorder paragraphs, you have to do your reorder paragraphs. So ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഓരോ പേരിന് you will get 1 mark. So just try out the introductory sentence followed by the explanation, again introducing something, again followed by the explanation of this. ഏതാണ് ടോപ്പിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഏതാണ് സോ ഇതിന്റെ കൂടെ മാച്ച് ആയിട്ട് പോകുന്ന സെന്റൻസ് ഇതാണ് സോ ഇതിന്റെ കൂടെ മാച്ച് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഇത് പോകത്തില്ല ബിക്കോസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ജീൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരേണ്ടത് അഗൈൻ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇത് ആൻഡ് ഇതിന്റെ ബാക്കി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇത് സോ ദിസ് വിൽ ഗോ വിത്ത് this will go with this one and this will go with this one. So this is how you have to do your reorder paragraphs. And still, if you have any doubts doing this reorder paragraphs, if you find any difficulties, just contact us and we're providing online coaching and I'm there here to help you. So, see you in the next video. Till then, take care. Bye.